Park for this wonderful opportunity. It is a proud moment for me since I myself studied in Kyrgyzstan. I studied law in Kyrgyzstan, and today I am presenting to the participant of that country where I studied. Всем добрый вечер. Меня зовут Ammar Younas. Спасибо большое Парку высоких технологий Кыргызской Республики за возможность участия в данной презентации, в этом вебинаре. Я горд тем, что учился в Кыргызстане, и рад тому, что можно поделиться с Кыргызстаном и с соседними странами вот этой презентации. Yes, I will be very quick and I will just give some hints and then we will focus on discussion. I hope that by the end of this presentation, you will have many questions which we can discuss informally. Я постараюсь быть кратким, акцентировать внимание на дискуссии. Возможно, в конце презентации у вас будут вопросы, которые можно будет обсудить. Next slide, please. Yes. So when it comes to the technology, we have an indicator which is called as digital dividends. So digital dividends are the indicators which shows that how much the technology is impacting on our country's population. So when we talk about digital dividends of Central Asia, we don't have many studies, which means that we don't know that how much technology is impacting on the lives of people in Central Asia. Так, получается, мы начинаем презентацию, говоря о цифровых дивидендах. Это индикаторы, которые определяют, я так полагаю, Ammar, if I'm saying something wrong, then could you please correct? So the digital dividends, они отражают, получается, цифровую, то есть, цифровую, насколько население пользуется цифровыми услугами, деятельностью. Okay. We don't have many studies, so we can just predict, we can just foresee. Мы можем только предсказать и предвидеть какие-то моменты. Yes. Next slide. These are some of the things which are common among all the Central Asian countries. As you know that all the Central Asian countries, they have projects related to smart city or safe city. Это те моменты, которые имеют общность в странах Центральной Азии. Это такие проекты, как «Безопасный город» и «Умный город». And e-government projects has recently started, and these are also common projects in all the Central Asian countries. Means all the Central Asian countries, they have smart city projects and e-government projects. В том числе такие проекты, как электронное правительство и, как ранее было сказано, «Умный город», «Безопасный город». Это общее для стран Центральной Азии. And all the Central Asian countries, they have some sort of digital laws related to electronic commerce or e-commerce. But today I am going to discuss about those laws which are being neglected or which I think that should be introduced. Все центральноазиатские страны имеют в той или иной степени законодательство, регулирующее электронную коммерцию. И я сегодня постараюсь говорить о тех моментах упущения и те моменты, на которые не обращается достаточно внимания именно в правовом русле. Next slide. So if you look at this image, you can see that there are so many different types of e-commerce. E-commerce depends on the types of participants, business to consumer, consumer to consumer, then which types of goods you are offering through e-commerce, for example, physical goods, digital goods or services, and through which model you are offering these goods and services. For example, you can see that business to consumer model, you can sell physical goods by warehousing, drop shipping, or white labeling. So these are multiple types of e-commerce, and there should be multiple types of laws to regulate all these types of e-commerce businesses.
Дорогие участники, как вы видите на своем изображении, существуют различные виды электронной коммерции. То есть это электронная коммерция между бизнесами и бизнесом и клиентом, а также бизнесом и бизнесом. Поэтому, так как есть несколько видов и направлений электронной коммерции, должны быть также и соответствующие каждому направлению правовые акты и регулирования. Yeah. But we don't consider these individual small types of e-commerce. We just have general e-commerce law. So what I am trying to say that e-commerce is very complex, but the rules and regulations which we are adopting, they are being adopted for the general e-commerce business, which is a huge gap when it comes to the e-commerce legislation in Central Asia. Доктор Юнас говорит о том, что электронная коммерция, она довольно сложная, в ней много нюансов, но, к сожалению, в Центральной Азии существуют лишь законы, которые покрывают общую электронную коммерцию, и она не такая, как не персонализированный подход к каждому направлению. Yes, thank you. Next slide. So, first of all, we should understand that what is the subject of e-commerce and what types of problems I am talking about, or which types of emerging cases will come, which types of emerging cases are already there and there are no legislation. So I will discuss a bit of those areas in which we don't have legislation at present. Теперь мы будем говорить о законах электронной коммерции, о тех, которые требуют незамедлительного внимания. Yes. Next slide, please. So the first issue is that digital content, цифровой content. So what is цифровой content or digital content? It is everything what you buy online. For example, you buy music, you buy movies, you buy computer programs, you buy mobile phone programs, different types of softwares. So all these things, they are called as digital content. Any type of content which is purchasable through internet, it is called as digital content. Появилась новая категория продуктов, это цифровой контент. То есть это все файлы, которые вы можете купить в интернете. Это могут быть программные программы, программное обеспечение, музыка, может быть аудиокниги, книги в текстовой форме. Все это входит в цифровой контент. Yes. Next. What is not цифровой content? For example, if you buy something online through a virtual shopping place, means there are so many websites and you can go on this website and you can buy computer or you can buy fruits or vegetables. This is not digital content. The digital content is only which is in the pure digital form, as I mentioned, the music, the movies, the mobile programs or computer programs. It is different from the physical goods which are located on different virtual magazines and you can find. So we should differentiate between what is digital content and what is not digital content. Что является цифровым контентом? Если продажа или покупка совершается онлайн через веб-сайт, например, будь то продукты, овощи или компьютеры, это не является цифровым контентом, это определенная форма и место виртуальной покупки данного продукта. Нам нужно четко уметь разделять между цифровым контентом и цифровым форматом покупки определенного продукта. Цифровой формат определяет именно содержание данного продукта, а не его, точнее, определяет формат, а не содержание. Yes. So unfortunately, we don't have many laws related to buying and selling of digital content in Central Asia. К сожалению, в Центральной Азии у нас нет особых регулирований именно по цифровому контенту. Yes, next slide. So, for example, sometimes you buy a product. For example, you bought a computer and this computer comes with a window.
So you pay money for the computer, not for Windows, because Windows comes free, or the mobile phone comes with different types of softwares. In ideal cases, you should have regulations for software also, or the Windows also. But we don't have regulations. We have regulations only for the product which we buy. Здесь мы приводим пример о том, что если вы, к примеру, покупаете онлайн-компьютер, он приходит вам вместе с установочной программой, но, к сожалению, эта установочная программа, пусть и бесплатная, она не входит под регулирование, какие-то правовые, хотя должна. То есть мы должны регулировать полностью и покупку, и содержание. Next. Because when you buy a mobile phone, this mobile phone software, which is for free, it will update automatically. So when it will update, it will not only introduce new function in your mobile phone, but also it will be prone to different types of problems. For example, your data will be compromised, or you have to share information, or the other company will have access to your content. So basically, there are no regulations. There are regulations for buying and selling of mobiles, but there should be regulations for the software also, which comes for free. And this software updates with the passage of time. And I think that when the update comes, then the law should be there to regulate these updates. К примеру, вы покупаете онлайн-телефон, и он идет вместе с iOS, скажем, или Android, любой системой. Эта система, она как бы не регулируется, но при этом она может собирать ваши данные, может как-то влиять именно в юридическом смысле на покупателя, но при этом она никак не регулируется. So for now, today, if we talk about the contract of buying and selling of this type of product, for example, I bought a mobile phone and I think that my data is not protected because a new update has been introduced. I go to the court and say that this mobile phone application is violating my data protection rights. But the other party or the mobile phone seller will say that this person hasn't paid anything for the software. He has paid for the mobile phone. So the law doesn't apply. Значит, возможно, может возникнуть такая проблема, когда вы покупаете этот самый телефон, вы заключаете некий контракт с продавцом, но он не покрывает отношения именно с провайдером программного обеспечения на ваш телефон. То есть, если провайдер этой программной системы на вашем телефоне нарушает права ваши, скажем, также по отслеживанию данных, то вы никак не можете предъявлять претензии какие-либо к продавцу. То есть здесь находится вот такая вот... Yes, but in other countries they have very well regulated this scenario. Unfortunately, in Central Asian legislation system, we don't have anything like this. Next slide. В других странах такие ситуации предусматриваются, но, к сожалению, не в Центральной Азии. Yes. In Central Asian legal system, we have a mixed contract, то есть смешанные договора, when you buy goods and services. So you conclude a mixed contract. But there is a need to introduce a new type of mixed contract, which should include this digital content part. Также сейчас вводятся новые договора по цифровому контенту, которые включают в себя как и покупку самого товара, так и цифровой контент, который идет с покупкой. Не. Сейчас у нас существуют смешанные договора, и эти смешанные договора про вещи и условия. Okay. Но я говорю, что нам нужны новые смешанные договора, где будет цифровой контент. Сейчас то, что есть, только services and goods. Не смешанный договор с digital content. То есть нет договоров, смешанных по цифровому контенту и по продуктам, есть лишь по услугам и продуктам. Yes. Next slide, please. For example, this is a case. Мы покупаем лайки, покупаем или Facebook followers or Instagram followers. Но договор идет, but there is no track of the product. Что вы покупали? Мы не знаем, что мы покупали. Кому будет претензировать, да? So
because it is чисто цифровой content. So can you see the problem? You buy Instagram followers, you are not satisfied with the quality, but you cannot track, because there is nothing in legislation related to digital content. Здесь приводит доктор Юнас пример вот такую уязвимую ситуацию, когда, к примеру, вы можете покупать какой-то цифровой контент, к примеру, подписчиков в Инстаграм, но если, скажем, вы недовольны своей покупкой, вы не можете никак предъявить какие-либо претензии к продавцу, потому что нет регулирований. Да, вы можете претензировать, что я платил деньги, но что вы покупали, это невозможно доказать. Next slide, please. If we talk about the e-commerce supply chain, if we talk about the delivery and payment system, there are so many issues. Так, теперь мы поговорим о доставке и оплачивании доставки. Next, please. For example, these are different softwares. In Kyrgyzstan also you might have different payment systems. For example, you can pay money through these programs, and this payment system is very complicated. There are internal regulations of banks, but there are no regulations at state level. Существуют разные платежные системы, как во всем мире, так и в Кыргызстане, но, к сожалению, большинство из них они имеют лишь внутреннее регулирование, но никак не регулирование на государственном уровне. Next, please. For example, many people think that it is not a problem because it is the internal matter of the country. We don't need laws and regulations. But this online payment system of a country contribute to its global image. I give an example that you have heard about Muammar Gaddafi, the Libyan president. Many people think that the Western powers attacked on Muammar Gaddafi because Muammar Gaddafi was thinking to introduce a gold currency in Libya, which was not acceptable for Western powers. So that's why they attacked on Libya. This is a theory. So I am trying to say that even your internal regulatory systems are your internal matters, but still the international actors, they care about how you are trading inside your country. Некоторые могут подумать, что внутреннее регулирование цифровых электронных платежей касается лишь той страны, в которой это происходит, но здесь приводится пример, когда Муаммар Каддафи имел какие-то... Could you please help me out here? So regarding the Okay, so он, получается, he was paying with the gold currency, say? Like... He was planning to introduce a gold currency which was not acceptable for Western powers. So they attacked on Libya. This is a theory. Okay. Существует теория о том, что когда, например, правитель какое-то государство хочет вводить новые платежные системы, к примеру, золото, и другие государства не могут это принимать. You introduce your own cryptocurrency and you stop using dollars. Means there is no flow of dollar. There is no one is buying dollar inside your country. It is not acceptable for other countries. То есть внутренние платежные системы отражаются на международных рынках, то есть влияет на обмен этих, currency. So there should be regulations related to these electronic payment systems or the cryptocurrency. Здесь подчеркивает доктор Аммар то, что должны вводиться регулирование также и по платежным системам электронным, так и по криптовалюте. Next, please. Yes. And another important elements of e-commerce logistics and supply chain is the delivery. So nowadays the delivery is coming through drones. Amazon has experimented it. Many other companies are doing this. So you order something on internet and delivery comes through drone to your doorstep. So this drone, first of all, there are no drone laws in Central Asia. And this drone law intersect with many other laws, for example, aviation law.
У нас в Центральной Азии еще нет регулирования по законов каких-либо по доставке через дроны. Доставка через дроны, она также влияет на другие законы регулирования, как авиационные. Yes. Next, please. Господин Юнас еще добавил момент, что есть определенное противоречие в том, что законы относительно дронов могут пересекаться с авиационными какими-то правилами, что как бы могут возникнуть в этом смысле проблемы. Next, please. So there are so many companies which provide deliveries. You can see some of them. Next, please. Yes, it is a famous Chinese company, Taobao. You might have heard about it. It is a mobile phone application. You can order virtually anything. But this Taobao or other these types of mobile phone software which you use for ordering something, you cannot differentiate that this Taobao is selling itself or it is working as a delivery service. Means there is no boundary when you buy something through this mobile phone application. You cannot say that you are buying from the company or you are buying from the Taobao. Также в примере с Taobao и прочими маркетплейсами, то, что размываются границы между тем, покупателей вы у самого маркетплейса, либо у продавца, который организовывает эту самую продажу. Yes. Next, please. For example, many people, there are so many studies that мы обычно заказываем продукт, который нам не нужны. То есть мы просто хотим получить удовлетворение от этого процедуры, да? То есть мы заказываем, и продукт придет через вот такую доставку, и вы будете открывать коробку, и вы будете радоваться, да, что ко мне эта посылка пришла. Только ради этого мы заказываем. И вот эти фирмы, которые вам отправляют, они знают этого, да, и они могут отправлять вам плохое качество продукта. Did you understand? Yes, получается, доктор Амар говорил о том, что компании могут пользоваться тем, что люди, так, кажется, в чат пишет, люди радуются покупкам, то есть онлайн совершенным и своим посылкам, поэтому они могут пренебрегать качеством своих продуктов. Yes. For example, я сижу, мне скучно, я заказываю себе какой-либо простой продукт на 50 сомов, да? И вот эта фирма, которая мне отправляет, они знают, что вот это мне не нужно. Я просто хочу, чтобы постмен пришел и мне предоставил вот этот продукт, я открывал коробку, и я говорю, подарок пришел, да? И то есть может компрометироваться этичность продавца. Yes. Next. So then there is no information about lifetime guarantee. For example, lifetime guarantee, what does it mean by lifetime guarantee? You buy a product, there should be a stroke about lifetime guarantee. For example, in UK, the lifetime guarantee is 6 years. But unfortunately, you will not see many laws related to the lifetime guarantees or any other types of guarantees when it comes to the digital content or any other content. Говорится о том, что не существует гарантии длительной, когда касается именно покупок цифрового контента. Yes, lifetime guarantee. Lifetime, мы не знаем, что сколько длится lifetime guarantee, да? Next, please. So when we talk about digital technology sales, there are so many cases related to intellectual property, intellectual собственность. This is the classic of e-commerce. Когда мы говорим о цифровых технологиях и продаже, мы также должны упоминать право на интеллектуальную собственность. Next, please.
For example, when a seller sends you digital content, for example, you buy music, there is no guarantee for the seller that its intellectual property rights will not be violated. And usually it happens. You buy a song, then you distribute this song. So there are no laws at present in Central Asia to protect the intellectual property of the seller of digital content. На данный момент в Центральной Азии не существует законов, защищающих интеллектуальную собственность именно в цифровом плане, пространстве. Next. This is a very interesting phenomena. There is artificial intelligence, and artificial intelligence robot, he can produce his own products. For example, robot can write a book, robot can do poetry, robot can write a novel, it can do painting, it can offer you different types of other algorithms, it can offer you the solutions, it can design something. So when the robot makes something like this, the question is, who is the owner? The robot is the owner, or the owner of the robot is the owner of this product? Также в ситуации с искусственным интеллектом мы приходим к тому, что нет регулирований по тому, кому принадлежит, скажем, какой-либо, к примеру, робот может производить текст, писать картины, может быть, делать какой-то дизайн, и здесь непонятно, кому принадлежит этот самый, то есть конечный продукт, результат, да, людям, которые... То есть самому искусственному интеллекту, либо людям, которые над ним работали. Yes, next, please. Yes, this is an interesting phenomenon, IP audits. We начали финансовый audit, да? Каждая фирма должна проводить финансовый audit, также должна проводить IP audit. So the IP audit is that the value of the intellectual property of the company. Unfortunately, at the level of states, we don't have many laws related to IP audits. Some private law firms, they are offering IP audit services, but I think that there should be legislation in the area of IP audit. Также у нас в Центральной Азии не существует регулирования по аудиту IP-адресов. Есть адреса. IP, да? Общий аудит интеллектуальной собственности. Все компании проводят ежегодно финансовый аудит, однако не существует механизмов, регулирующих именно аудит интеллектуальной собственности. Да. И регулирования не существует. Некоторые частные фирмы предоставляют вот эти IP audits, но должна быть регулирование на государственном уровне. Next, please. Yes, blockchain is a very interesting phenomena. A little bit about blockchain. You have heard about blockchain everywhere. So the blockchain is a very important part of e-commerce supply chain. Next, please. Yes, click once more. Once more, yes. Yes. So what is the blockchain? Blockchain is used in smart contract. We have traditional contracts which are, you can sign it on paper or you can sign it online. But now we are doing these blockchain contracts which are being done by using the blockchain technology. Блокчейн обычно используется в таких умных видах договоров, если так можно назвать. Обычные традиционные договоры обычно заключаются в бумажном формате, то есть предполагающие какую-то подпись, заключение. Однако в блокчейне этого нету. Yes. So we don't have many laws related to the blockchain contract, and this is at present the small and medium-sized businesses, they cannot afford the blockchain contract. So it is very difficult to make laws. You can make law for blockchain contract, but the beneficiaries will be only big companies. Если создавать какие-либо законы, касающиеся блокчейна, то доктор Аммар говорит, что в конечном итоге
бенефициарами, то есть людьми, которые получают какой-то позитивный результат, будут лишь большие компании. Да, потому что малый и средний бизнес, они не могут заключить договора через блокчейн, потому что у них бюджет нет. Так что это тоже проблема, что если мы сделаем новый закон, то закон должен быть ровно для всех. И здесь будут польза будет только у больших фирм. Да? Next, please. So data is a new oil. Kupli Pradaja data. There are no laws in Central Asia, so there should be laws related to the buying and selling of большие данные. Мы знаем то, что сейчас большие данные — это на вес золота, и поэтому мы должны защищать их. И должны быть регулирования купли-продажи больших данных. Next, please. Yes, Internet of Thought and 5G technology. So what is the main use of 5G? So 5G basically it is a high-speed internet. This high-speed internet will be installed in all the things which you can see around you. I mean all the appliances. So for example, in future, your refrigerator can automatically order potatoes from the shop, and the drone will bring this delivery to your doorstep. So means these appliances will communicate among each other. And when they will start communicating with each other by using 5G technologies, there will be so many cases, there will be so many conflicts. For example, you did not want to order potatoes from the shop, but your refrigerator ordered it on your behalf. Now the delivery has come and it's demanding payment, and you will say that I didn't order, it is my fridge or refrigerator which has ordered. Интернет-деликта, формат 5G, это высокоскоростной интернет с большим охватом различных мест, который в ближайшее время охватит большие пространства. И господин Юнас приводит пример, что в скором времени, возможно, ваши холодильники смогут заказывать картошку. При этом возникнет проблема того, что в качестве технологического инструмента именно холодильник будет отвечать за этот заказ, но не вы. И в данном смысле могут возникать некие правовые противоречия. Вот это и привязывается к термину «деликт». Next, please. So this is a sketch that how this 5G technology will be provided. This 5G technology will be provided through different providers. For example, you can see that there is a ship, so it will fly above the sky in the outer space, and of course you can see that there will be violations of many rights. For example, if you buy the 5G technology from China, the Chinese 5G skyship will be flying in your space. So basically it is providing you 5G, but who knows that they are also spying, or they are also, acting as a watchdog for any other country. Okay, so говоря о технологиях 5G, господин Юнас говорит о том, что они будут устанавливаться в разных приборах, таких как Skyship, то есть это какой-то авиационный прибор. Could you please help me out here? Sorry. Yes. Например, вы покупаете у китайскую фирму, да, и китайская фирма отправляет вот такой Skyship, да, но они скажут, что мы вам предоставляем 5G, но на самом деле они будут сделать шпионаж. Or мы не знаем, какие у них будут цели, да? Так что нам надо сделать закон про 5G providers, какие они должны быть. Okay, next please. Yes, so we are still thinking about 5G, and many countries in the world, they are already introducing 6G.
And on the left side, you can see this image. It represents the quantum computing. I will not talk about details, but this 6G and quantum computing, when they will mix, there will be another technological boom. So those of my friends who know about the technology, they have understand what I am saying. So we don't have legislation about 5G, and the other countries, they are already talking. Господин Юнас говорит о том, что некоторые страны уже даже вводят, начинают вводить другие технологии. Это микс технологий 6G и квантовых вычислений. В нашем же регионе мы даже пока не имеем каких-либо регулирований по технологиям 5G. Next, please. Yes, this is very interesting phenomena. Augmented reality in Central Asia. Many countries are doing this. So you can buy many services by using this augmented reality. For example, here is an example of educational services. You are buying educational services by using these augmented realities. You have heard about the Google glasses, or some of the other companies. They are offering these augmented reality. We don't have laws related to augmented reality. В Центральной Азии вводится новый продукт, новое явление, такое как дополненная реальность, которая используется в образовательных услугах, но, к сожалению, нету законодательного определенного регулирования вот этого механизма. Next, please. This is an example. You can just Google it by writing this Strecha Makrese Umiraishi Dochirida. So this is a Korean company which organized a meeting with her dead child. So this is the lady. Her baby was, died like 4 or 5 years ago. So this company has organized a virtual reality meeting with her daughter. So she can see her, and with these gloves on her hand, she can even touch the body of her daughter. So when this company provided this type of services, there were so many ethical questions that is it right to provide these types of services? Should we consider making laws related to this? Because this can go anywhere. There is no stop. Once you have started these types of services, then you cannot stop. It is a slippery slope. Корейская фирма организовала встречу матери с умершей дочерью в формате виртуальной реальности. И вот эта вот женщина на картинке, которая использует вот эти вот очки виртуальной реальности, она при помощи вот этих вот перчаток могла потрогать свою дочь, которая умерла 4-5 лет назад. И возникли вопросы относительно того, насколько это этично, во-первых, и, во-вторых, насколько такой вид услуг можно трактовать с правовой точки зрения, потому что, во-первых, любое право затрагивает принцип нравственности, а также проблему именно регулирования данного вопроса. Next, please. This is even interesting phenomena. There are so many companies which are offering these types of video games. These are the virtual worlds. In this virtual world, you go and you make your avatar, and then you are a citizen of this game or this virtual world, and you can start building your own world, and you can make buildings. You can be a professor in another life. You can be an artist in another life. You can be a musician in another life. It is happening in the video game. So then you do buying and selling of your products and services inside the video game, and you make money out of it. Means you are an avatar in the virtual reality. The other person is an avatar in this virtual world. They make something, then they do buying and selling, and they buy and they receive the physical cash. So this type of trade inside the virtual reality is creating so many legal questions. Также вопрос относительно видеоигр, в которых можно управлять персонажем, будучи в качестве, допустим, музыканта, художника, актера и так далее. И в данной виртуальной реальности в игре данный персонаж может заключать сделки, совершать какие-то транзакции
И возникает вопрос регулирования именно вот этих вот сделок, которые совершает сам персонаж, потому что эти вот финансовые моменты в этих играх можно монетизировать. И на законодательном уровне это не разрешено. For example, it is a real case that a girl, she was an architecture inside this virtual world, and she made a building inside this virtual world, and there was another girl inside this virtual world who copied her design. So basically what is happening that these two cartoons or avatars, they have a conflict inside this virtual reality. But the ladies who were the owner of these avatars, they went to the real court. Возникла проблема в одной из вот этих вот видов виртуальной реальности, что одна девушка была архитектором, создала свой продукт, и другая девушка скопировала ее продукт, и данный кейс разрешался в судебном порядке. Не девушка, но его аватар, его это ее персонаж. Yes. So basically the conflict is inside the virtual world, but the real case emerged and the real court had to decide. Это привело к реальному судебному процессу. Yes, next please. So what is the content which you can sell online? This is also a question. Какой контент вы можете продавать онлайн? Это тоже важный вопрос. Next, please. For example, we have already been selling the teeth for dentists, the skeletons for medical colleges, the hair extensions for beauty purposes, or even blood. You can do buying and selling of this. Many countries have laws related to this. Существует множество законов в странах, которые покрывают продажу каких-то, скажем, человеческих волос, крови, также скелетов. Да, это уже происходит. Мы покупаем, продаваем через интернет. Next, please. This is an interesting phenomenon. It is called as 3D printed body parts. So what happens? They take the stem cell from your body and they can grow a full-fledged organ from your stem cell. Now, this type of research is happening in Central Asia. Many laboratories are working on this. But when it comes to the buying and selling of these types of 3D printed body parts, there are no regulations. То есть на данный момент продаются части тела, организма людей, но не на них есть определенные регулирования. Однако нет регулирования и законов, которые бы покрывали как раз-таки 3D в части тела, да. Yes. Next, please. Next. Yes, fintech is a financial technology. You all know about it. I will not talk about it in detail. We need another webinar to talk only about fintech. So fintech is basically when you use technologies in finance, any technology for financial purpose, you can say that it is fintech. So fintech is basically about automation. Мы не будем говорить детально о финансовых технологиях, но господин Юнас упомянул, что финансовые технологии – это большой аспект цифрового права. Yes, next, please. Next. 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 Yes. So the solutions. What should be the solution? First of all, the Central Asia should have its own AI policy. AI policy means technology policy. На государственном уровне нам нужна технологическая политика. Yes. For example, we have individual ministries who have their own внутренние правила. But there should be a государственная политика, so that all the companies and all the ministries and all the bodies inside the countries should act according to this technological policy.
Господин Юнас упоминает то, что очень важно вводить политику по искусственному интеллекту на государственном уровне. То есть все граждане, компании и игроки, которые имеют какое-либо отношение к искусственному интеллекту, они подвергались, то есть они действовали по этим самым законам. Yes. So first of all the Central Asian countries should have their AI policy, and some countries are already working on this. Некоторые страны Центральной Азии уже начали работу по введению этих политик по искусственному интеллекту, но господин Юнас говорит о том, что каждой стране очень важно уже вводить такие регулирования. Но у меня есть своя теория. So, все центральные азиатские страны, у них должен быть одинаковая AI policy. Потому что Европейский Союз, у них есть European Union AI policy. China has Chinese AI policy. Americans have American AI policy. So I think that Central Asia as a region should have a generalized AI policy. Господин Юнас выдвигает такую теорию, что весь регион Центральной Азии должен ввести общий закон по искусственному интеллекту, так как у Европейского Союза есть свой закон, своя политика, у Америки, а также у Китая. Поэтому имеет смысл вводить общие законы. Next, please. Yes, laws related to data protection. Next, please. Next. For example, now cameras have been installed everywhere in Central Asia for traffic, for security. And all the Central Asian countries, they have bought these cameras from Chinese companies. Yes. So many people, they think that these companies, they are violating the privacies of individuals. And this problem came because cameras were something which you needed. But you didn't have your own laws that on which terms and conditions those companies should act. So they are now giving you their cameras, and also they are regulating according to their laws, not your laws. Господин Юнас говорит о том, что сейчас все сферы деятельности так или иначе затрагиваются видеонаблюдением, будь то дорожное регулирование, регулирование видеокамерами там где-то на улицах. Большинство вот этих камер закупаются у китайских компаний, и возникает проблема того, по каким законам именно регулировать вот это вот видеонаблюдение, по законам стран, у которых покупаются эти видеокамеры, или же вводить свои какие-то законодательные регулирования. Yes. Next, please. Now you have heard about this theory that the COVID-19, they are trying to do the vaccination, and by doing this vaccination, they are trying to inject some sort of chip inside your body. Actually, there are chips like this. So basically, you can inject this chip, and then you can track this chip. You can track this person, what he is doing, where he is going. So there are different people who are making conspiracies that when this COVID-19 vaccine will come, through this vaccine, they will install a chip. In order to avoid these types of conferences, in order to avoid, these types of issues, if they exist in reality, the country should have its clear-cut data protection laws. Также возникает вопрос, связанный с последними событиями COVID-19, вопрос вакцинации граждан. Существует такая теория, что при вакцинации в организм человека, то бишь в его руки, встраивается определенный чип, и это может повлечь за собой определенные именно проблемы на законодательном уровне, потому что нарушается частная жизнь человека, вопросы его тайности, секретности и так далее. Next, please. Yes, next. Yes, this is the final topic of today's presentation. Already we have spent 1 hour. Next. Yes. So
the social cost of the goods. So what does it mean by social cost of the goods? For example, you buy something which is of £5 or $5. For example, you buy petrol, you pay only $5. But when you burn this petrol, it will cause pollution and congestion. And the total cost of this £5 petrol, the social cost will be 9. For example, you buy a cigarette. A cigarette is just 2 soms, but when you smoke this cigarette, it costs damage to your health, which is 10 soms. So the total social cost of the cigarette is not 2 soms, but it is 12 soms. 2 soms of cigarette plus 10 soms damage to your health. Maybe 5 soms damage to the environment. So we need to think these e-commerce technologies in terms of their social cost, not their original cost. Если мы говорим о социальных расходах, социальных каких-то затратах, к примеру, покупка топлива, если его сжигать, в социальном контексте это может навредить окружающей среде, и это будет стоить примерно $9. Если приводить пример с сигаретами, человек покупает сигарету за 2 сома, выкуривая эту сигарету, он наносит тем самым ущерб своему здоровью, что может повлечь социальные какие-то расходы в виде 10 сомов. И нам нужно задумываться не столько о первоначальной цене, сколько о социальных расходах и именно воздействии на окружающую среду. So when we will start calculating the social cost of technology, the social cost of e-commerce in general, then we will become serious about making laws related to e-commerce or digital laws in general. Когда мы будем считаться с социальными затратами цифрового контента, тогда мы действительно уже начнем всерьез воспринимать и задумываться о законах и регулированиях онлайн. Yes. Next, please. Next. Yes, that's it for today. Дорогие участники, презентация уже закончилась, и мы можем переходить к вопросам. Так, секунду. Если у вас есть вопросы, дорогие участники, то вы можете писать их в чате или же включать свои микрофоны. Можете говорить на русском, мы будем переводить ваш вопрос господину Юнасу. Пожалуйста, не стесняйтесь. Надеемся на интересную дискуссию. You can see some of the questions. Yeah, there are 2 questions. First is, can we sign an agreement with the refrigerator that he ordered potato according to your demand at the future without our permission to make an order that is limit our freedom of choice? So basically, the 5G technology will work through different technological ecosystems. So this ecosystem will fulfill the demands of all the technological components inside this ecosystem. This is not the question of law, it is the question of technology, but I will try to explain. For example, this refrigerator knows that you don't have potatoes, but this refrigerator also knows that today in dinner you want to eat something with potatoes. So this ecosystem will also know that how much balance you have in your account. Okay. So in extreme cases, there can be conflict between the things. These conflicts should be regulated not only by contract law, but the general civil law or the private law. So I just gave this an example. So all the things, they will know the demands of the other things, but the problems can emerge. And we as a human, we also like to create problems. For example, you have planned your refrigerator to order potatoes, but when the potato comes, now you change your mind and you will try to put the liability on the refrigerator.
Один из участников наших сегодняшних задал вопрос про технологии 5G касательно именно совершения покупок приборов, подключенных к этой технологии, к примеру, умного холодильника, который бы заказывал какие-то продукты. То есть, как это все происходит, поясняет господин Юнас, заранее, то есть ваш умный холодильник, он знает, что находится внутри него, какие вам требуются продукты для, скажем, готовки ужина сегодня вечером, и какой баланс у вас есть на вашем счету, к примеру. Но иногда могут возникать и конфликты, то есть какие-то недосмотры, и в этом плане ответственность падает на сам прибор, но здесь как бы нет точных регулирований, как затем это все разрешать. The second question is where is the information from on the chip? Do you have an official info? So as far the chip is concerned, this technology exists. Many companies and it is very common in Scandinavian countries like Sweden, Denmark, Finland. You can Google about it. The companies, they put chips inside the humans, and this chip keeps a track of the individuals. Also, this chip has many other functions. For example, you can use it for payment system instead of your ATM card. You can use it as a security for opening doors of your flat. So this chip is multifunction. This technology exists. And as far as the COVID-19, I have given just an example that many people are saying that by giving vaccination, they are trying to introduce these tracking system inside your body. So that's why we don't need these vaccinations. The point which I was trying to make was that in order to avoid these types of conspiracies, we should have clear-cut laws. Наш участник задал вопрос о чипировании людей. Господин Юнас отвечает, что такая технология, она уже существует, особенно в скандинавских странах, то есть это вы можете об этом найти, любую информацию вы можете найти в Google, то есть вводятся данные чипы в организм человека, и вы можете проводить платежи, вы можете открывать, к примеру, может быть, автомобиль или свой дом с помощью этого чипа. В контексте именно COVID-19, может быть, будут, как бы, есть такое предложение вводить именно отслеживающие чипы с такими системами, которые бы помогали бы, может быть, бороться с распространением вируса. Yes, and not even chip your mobile phones, for example. These mobile phones, they are working as a chip. So theoretically speaking, when you have this Android phone in your pocket, you can be tracked, and your location is easily identified. Even there is a function when your mobile phone is lost, you can be tracked. So I mean, these are the technological questions, but my point is that it should be regulated. When you import the technology, you shouldn't import the technology with their laws. You should have skeleton of law inside your country so that the new technology can be accommodated. Вывод, который приводит господин Юнас, это то, что новые технологии, которые вводятся, они должны быть в первую очередь регулироваться через законы страны. То есть при введении каких-либо... То есть это не обязательно далеко уходить о чипировании организмов, это может касаться также отслеживания вашего местонахождения через смартфон. Окей, do you want me to translate? Да, пожалуйста, давайте. So 5G technology, you know, I'm not saying only about 5G technology. I am talking about technology in general. First of all, there is a need to realize this fact that it is not a sci-fi or something happening in movies, it is a reality. So first of all, the Central Asian countries should realize this fact that this is something which is coming. And later on, we should seriously think about making laws, and for this purpose, we need to involve all the stakeholders. Not only for example, the High Technology Park of Kyrgyzstan, but Ministry of Economy, Ministry of Law, educational institutions, research centers, all of them, all the stakeholders should sit and think about the legislative process.
So 5G technology is already there. China is experimenting. Some of the countries like I showed it in the slide. Kazakhstan and Tajikistan, they have experimented. Kyrgyzstan and Uzbekistan, they are on practical phases. So 5G is the future. I mean, maybe next year there will be full-fledged programs. Господин Юнас отвечает на вопрос о том, как примерно в каком году страна Центральной Азии будет оснащен 5G. То есть господин Юнас упоминает то, что уже в Казахстане и Таджикистане они вводят регулирование по этой технологии. А в Кыргызстане это еще на начальной стадии. И господин Юнас предполагает, чтобы многие органы на государственном уровне, а также исследовательские центры собирались вместе, обсуждали и вводили эти самые законы. Hold on, Dr. Younas, I think someone wanted to ask a question. Акылбек, это вы? Вы хотели задать вопрос? У меня такой вопрос. Господин Юнас часто употребляет, что необходимо вводить именно государственное регулирование практически во всех отраслях, да, цифрового взаимоотношения. И вот у меня вопрос такой, насколько это критично? То есть, может быть, на первом этапе надо дать возможность самому рынку отрегулировать, да? Вот, например, тот же самый случай с продажей мобильных телефонов, да, с установленным приложением. Если автор этого программного обеспечения, да, он сам не обращается, то зачем государству ходить и регулировать, нарушаются ли чьи права? То есть, кто владеет правами, он должен обращаться о нарушенных правах. Я думаю, так было бы правильнее, да, и вот эти вопросы регулирования оставить на усмотрение самих участников. Yes, я полностью согласен с вами. И было бы хорошо, если они думали про вот эти вопросы сами, да. Но я сижу в рынке, ко мне приходят разные фирмы для консультации, разные software-инженеры каждый день со мной они консультируют. И я хочу проводить пример о криптовалюте. Но если, например, я разрешу одну фирму сделать свою криптовалюту, это чистая технология, начнут все делать свою криптовалюту, и это теперь идет вопрос о маркетинге. Кто будет по-хорошему сделать маркетинг, люди начинают покупать его криптовалюту, да? И ваша финансовая система не выдержит эту. Поэтому, когда мы говорим про технологическую политику, это должен быть top-down approach. Должны быть какие-то принципы. На основании этих принципов все могут сделать свои эксперименты, все могут создать свои предложения, мобильные предложения или свои продукты. Но мы идем к этому, то есть мы говорим про AI ethics, технологическая этика, мы преподаем в универах, чтобы вот основатель этого программы или технология, он сам мог pre-planned включить вот эту этику или вот эти принципы в своем продукте, чтобы государство не переживало. Но, к сожалению, такого нет. Каждый человек, он думает про свои пользы, он хочет сделать свой прибыль. И для этого должен быть регулирование на уровне государства. Вот это и главное. Но было бы хорошо, если они сами, on the basis of equality, on the basis of ethical principles, они сделали сами. Но такого нет. Потому что конкурс очень большой. И все хотят сделать прибыль от этого. Да? Поэтому это, если мы говорим о регулировании, это должен быть top-down approach. То есть должен быть государственная политика. So you're saying that it's essential for the government to introduce these laws in order to prevent some kind of a chaos with the market that is going to progress on its own, right? Но каждый день меня кто-то спрашивает про криптовалюты, да, потому что горячая тема, fintech technologies, в общем, я не буду трогать, legal tech, но именно про криптовалюту это хороший пример, да, все хотят сделать свою криптовалюту, но это not good for the economic страны.
Поэтому должен быть государственная политика. Господин Юнас приводит пример того, что насколько нужно именно влияние государства, введение государства таких законов, чтобы предотвратить, это нужно для того, чтобы предотвратить какой-то хаотичный, который может возникнуть с прогрессом нового маркета, который все-таки должен иметь хоть какие-либо принципы, которые должно вводить государство, чтобы поддерживать, и регулировать стабильность экономики. И другие страны, где сейчас преподают технологию, да, там они еще преподают предмет по этику, ethics of technology. AI ethics это очень развитая сфера. Я тоже сейчас собираюсь написать свою диссертацию докторскую в Китае про AI ethics and regulations. Но на этом уровне сейчас, если мы говорим об Central Asia, это чисто конкурс. Мы не можем доверять на individuals, чтобы мы могли сказать, что они будут нам предоставлять такой продукт, который будет для пользы всего общества. Нет. Они сделают продукт, и они сделают, чтобы был прибыль, да? Господин Юнас говорит о том, что в Центральной Азии нужны такие законы, так как многие компании, которые будут производить такой цифровой контент, они довольно-таки нацелены на конкурентство, то есть конкурентство очень распространено, и поэтому нужно регулировать это все. И когда я говорю про государственную политику, я не говорю, что государство должно вмешиваться в каждом шаге, да? Но государство должен сдавать направления. Государство должен сдавать какие-то принципы, да? Например, равность, ответственность, безопасность, да? И потом сами вот эти фирмы, да, они могут сделать внутренние правила, которые должны совпадать с этим государственными принципами. То есть государством это делается ради... I am speaking in Russian. Okay. All right. So maybe we can yes. continue with the next question. Yes. I think next one is from Svetlana. Okay. Regarding the